ఇంట్లోనే వెజీ ఫీస్ట్ పిజ్జా తయారు చేసుకునే విధానం. కావలసిన పదార్థాలు: మైదా పిండి, డ్రై ఈస్ట్, టొమాటోస్, క్యాప్సికమ్, గ్రీన్ చిల్లీస్, గార్లిక్, చీజ్. ఇది మైదా కదా. ఆ పిండిని వేరే గిన్నెలోకి తీసుకొని మొత్తం ఆయిల్తో కోట్ చేసుకొని దాన్ని ప్రూఫింగ్ వదిలేసారు. దానిపైన ఒక క్లాత్ మీద వేసేసి దీన్ని కవర్ చేయండి. ఇప్పుడు ఇది ప్రూఫ్ అవుతుంది. ఆయిల్ వేసుకోండి, కొంచెం కావాల్సినంత ఆయిల్ వేసుకోండి. మన గార్లిక్ మొత్తం ఇన్ఫ్యూజ్ అవ్వాలి ఆయిల్లో. లైక్ ఆ ఫ్లేవర్ మొత్తం ఆ ఆయిల్ కంచుకోవాలి. ఇలా గోల్డెన్ బ్రౌన్లో రావాలి కొంచెం. అప్పుడు ఇంత కట్ చేసుకున్న గ్రీన్ చిల్లీస్, మన టొమాటోస్ వేసుకుందాం. కావాల్సినంత సాల్ట్, మీరు ఎంత వేసుకుంటారంటే అంత మీ ఇష్టం. అది అందులో కాస్త కలుపుకుంటూ ఉండండి. కొంచెం బ్లాక్ పెప్పర్ పౌడర్ వేసుకోండి. నాకు స్పైసీ ఎక్కువ ఇష్టం, నేను అందుకే వేసుకున్నాను. బాగా స్పైసీ వేసుకుంటున్నా, మీ ఇష్టం, అది మీరు ఎట్లా వేసుకుంటారు అది మీ ఇష్టం. కొంచెం పాప్రికా, రెడ్ చిల్లీ పౌడర్, కొంచెం టొమాటో కెచప్ కూడా వేసుకోండి. లైక్ ఆ కలర్ కోసం, యాక్చువల్లీ టేస్ట్ కోసం కాదు.
మొత్తం కలుపుకోండి బాగా. లైక్ టమాటోస్ మొత్తం చాలా మెత్తగా అయిపోవాలి. ఇక కొంచెం వెనిగర్ కూడా వేసుకోండి టేస్ట్ కోసం. నెక్స్ట్ టైం నుంచి చూసారా ఇప్పుడు లైక్ మన మొత్తం టొమాటోస్ మొత్తం సైడ్కి అంటుకుంటున్నాయి, లైక్ అంటే అప్పుడు ఉడుకుతున్నట్టు. గార్లిక్ వల్ల మనకు మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది యాక్చువల్లీ, అందుకే టొమాటోస్ కంటే గార్లిక్ ఎక్కువ ఉంది. ఒక 20 to 25 క్లోవ్స్ పడతాయి మినిమం. లైక్ చూసారు కదా టమాటోస్, మన టమాటో పైన పీల్ మొత్తం ఓపెన్ అయిపోతుంది. ఇంకా లైక్ అంటే చట్నీ మన పిజ్జా సాస్ అయిపోయాక అది మీ ఇష్టం. ఒకవేళ మీరు పీల్ తీసేసి ఆ పైన బయట పీల్ తీసేద్దామంటే మీ ఇష్టం, ఉంచుకుంటారంటే కూడా ప్రాబ్లం లేదు. నేనైతే తీయద్దని అంటాను, ఎందుకంటే ఎట్లాగో మనం దీన్ని మళ్ళీ పేస్ట్ చేసుకుంటాము, సో అంత అవసరం లేదు తీయాల్సింది. ఇది చల్లారిన తర్వాత దీన్ని ఇంకా మనం మిక్సీలో పేస్ట్ చేసుకుంటే అయిపోయింది. ఇది లైక్ మినిమం మీకు ఒక 2 to 3 వీక్స్ దాకా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రిడ్జ్లో. మినిమం 2 వీక్స్ అయితే ఉంటుంది. ఇది ఒక 5 to 6 పిజ్జాస్ దాకా మీకు వచ్చేస్తుంది. ఒక 2 teaspoons వెనిగర్ వేసేసేయండి. మీ దగ్గర దొరికే లోకల్గా వెనిగర్ ఏదైనా ఓకే. సో ఇంకా అయిపోయినట్టే మనకు పిజ్జా సాస్. చూసారు కదా మొత్తం టొమాటోస్ అన్నీ లైక్ మ్యాష్ అయిపోయినాయి, మనకు ఎక్కడా కనిపించట్లేదు. నాకు యాక్చువల్లీ కొరియాండర్ వేయరు ఎవరు, నాకు కొంచెం ఆ టేస్ట్ ఇష్టం కాబట్టి నేను వేసుకుంటున్నాను. మీరు వేసుకుంటారంటే వేసుకోండి. కొంచెం లైక్ పైన ఆరిగానో వేసుకోవాలి దింపేటప్పుడు, ఆ ఫ్లేవర్ అనేది వస్తుంది. పిజ్జాలో ఆరిగానో అండ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ ఆర్ మ్యాండేటరీ కదా, ఇంకొంచెం చిల్లీ ఫ్లేక్స్ కూడా వేస్తున్నాం. ఇక అయిపోయినట్టే, ఇంకా లెట్ ఇట్ కూల్. ఇంక తర్వాత పే చేస్తే అయిపోయినట్టే, మన పిజ్జా సాస్ రెడీ. లైక్ యూ కెన్ స్టోర్ ఇట్ ఫర్ 14 days. మనం ఇప్పటిదాకా వేసుకున్న పిజ్జా సాస్ చల్లారింది, దాని తర్వాత బ్లెండ్ చేసుకున్నాం. డో ఫర్మెంట్ అయిపోయింది, లైక్ చూసారు కదా ఎంత స్పాంజీ అయిపోయింది మొత్తం. అది మనం మన పిజ్జా బేస్ రెడీ చేసుకుందాం. ఒకసారి నాక్ బ్యాక్ చేసుకోండి. ఈవెన్గా అసలు లంప్స్ లేకుండా, లైన్స్ లేకుండా దాన్ని రోల్ చేసుకుంటే కింద సైడ్కి కట్ చేసుకోవడానికి ఈజీ ఉంటుంది. దీన్ని నేను 3 పిజ్జాస్లా కట్ చేసుకుంటున్నా. పిజ్జా కటర్, ఇది నార్మల్ పిజ్జా కటరే. అవుతుంది యాక్చువల్లీ. యాక్చువల్లీ లార్జ్ పిజ్జా చేద్దాం అనుకుంటున్నా. ఇది సెమోలినా, బొంబాయి రవా, సూజీ రవా అంటారు సెమోలినా. ఇది కింద మన బేస్ని కొంచెం క్రిస్పీగా చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ చేసుకోండి. సోయా ఇంకా మనం
మీకు ఒకవేళ హ్యాండ్తో రాకపోతే రోలింగ్ పిన్ యూజ్ చేయొచ్చు మీరు. దీన్ని పిలవండి, చేస్తాడు. ఏమంటారా తలది సో ఇది మన పిజ్జా ప్యాన్ యాక్చువల్లీ. దీనిపైన కూడా కొంచెం సెమోలినా వేసుకోండి, సో దట్ ఆ క్రస్ట్ కింద అంటుకోకుండా ఉంటుంది. బేసిక్లీ అందరూ ఆయిల్ వాడతారు, మనం కొంచెం హెల్దీ సైడ్ నుంచి చూసుకుంటే సెమోలినా వేసుకుంటే కొంచెం క్రిస్ప్ వస్తుంది కదా. సో కూడా ఇంకొంచెం దీన్ని కరెక్ట్గా స్ప్రెడ్ చేసుకోండి అటు ఇటు. చేసుకున్న పిజ్జా సాస్ ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ చేసుకోండి మొత్తం. లైట్గా చీజ్ మనం గ్రేట్ చేసుకుందాం పైన, సో దట్ వేసే వెజిటేబుల్స్ అన్నీ దీనికి స్టిక్ అయి ఉంటాయి, ఆరెల్స్ లైక్ కింద పడుతూ ఉంటాయి కదా. కొంచెమే వేసుకుందాం చీజ్ ఇప్పుడు, మీ ఇష్టం. అది ఒకవేళ మీకు చీజ్ ఎక్కువ కావాలంటే మీరు వేసుకోవచ్చు, నాకు అంత ఇష్టం ఉండదు చీజ్ తోటి. క్యాప్సికమ్ కట్ చేసుకున్నాం కదా, అవన్నీ యాడ్ చేసుకుందాం. నెక్స్ట్ ఆనియన్స్ యాడ్ చేసుకుందాం. స్వీట్ కార్న్ కూడా యాడ్ చేసుకుందాం. మీరు కావాలంటే కొంచెం పనీర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఏదైతే సాస్ మనం చేసుకున్నామో అదే సాస్లో కొంచెం పనీర్ని క్యూబ్స్లా కట్ చేసుకొని కొంచెం లైట్గా స్టిర్ చేసేస్తే పనీర్ కూడా వేసుకోవచ్చు, అదో మంచి ఫ్లేవర్ ఇస్తుంది. నెక్స్ట్ అంతే, ఇంకా అయిపోయింది. ఆల్ యూ నీడ్ టు డూ ఇస్ జస్ట్ ఇంకా చీజ్ని క్రియేట్ చేయడమే. మీకు ఎంత కావాలంటే ఎంత వేసుకోండి చీజ్. మొత్తం బ్లాక్ కావాలంటే బ్లాక్ కూడా వేసుకోవచ్చు, అది మీ ఇష్టం. కొంచెం చిల్లీ ఫ్లేక్స్, ఆరిగానో సీజనింగ్ యాడ్ చేసుకోండి. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కొంచెం స్పైసీ ఎక్కువ ఇష్టం కాబట్టి నేను ఎక్కువ వేసుకుంటున్నాను. కొంచెం ఆలివ్ ఆయిల్ కూడా యాడ్ చేసుకోండి, లైక్ ఆ క్రస్ట్ మొత్తం కొంచెం కలర్ కూడా మీకు గోల్డెన్ బ్రౌన్లో వస్తుంది. పిజ్జా ఓవెన్లోకి వెళ్ళడానికి రెడీగా ఉంది. నేను ఓవెన్ ఇంకా ఆన్ చేయలేదు. థింగ్స్ బట్టి మీరు పెట్టుకోండి. 15 minutes 190 degrees Fahrenheit సెల్సియస్లో ఉండాలి. యా మన 15 minutes అయిపోయింది. లెట్స్ సీ.